to the second part of the video for today's asynchronous lecture. Okay, so in this we have 3 examples. Basically, we're trying to use the law of limits yang kita belajar tadi lah. Okay, so tengok untuk soalan A ni, we have limit x as approaching -3 for a function -3x tolak 27 over x cube plus 9x square. Alright, so kalau ikut law of limits tadi, what we can do kan, we can just try to put in negative 3 ke dalam function ni. See what we will get. -3 darab -3 tolak 27 and -3 power of 3 plus 9 -3 square. So what we will get, class? Okay, you masukkan -3 darab -3, you will get 9 tolak 27 bahagi dengan -3 square is -27 tambah 9, -3 square is okay, kita masukkan -3 square tambah 9 -3 square, betul? So what will we get? -3 darab 3 is -3 darab -3 kat sini. So we get positif. Careful positif 9 tolak 27 bahagi dengan this one is -3 square. So we get 9 tambah dengan -3 kuasa 3 yang ni. So -3 kuasa 3. So -3 kuasa 3 ni maknanya -3 darab -3, you dapat 9 darab lagi dengan -3, so dapat -27. Salah ni, bukan -29, dia bukan positif 9, -27, and then tambah dengan 9 darab -3 square. -3 square is 9 lah. -3 kuasa 2. So 9 darab 9 is 81. So see what we get. 9 tolak 27 is -18. -27 tambah 81. Tekanlah calculator kalau you tak sure. Redha je lah. Okay, then this final answer you will get -1/3. Senang kan? So you can just put in the answer. So we get -1/3. Okay, so we done with A. Jawapan untuk A is -1/3. Okay, so now we'll proceed to B. Untuk B pula, we have limit x approaching 3. So yang ni pun masukkan je lah. -3 square tambah 7 darab 3 tolak 2. So kat sini just careful dengan sign je lah, dengan jawab kiraan juga, square tu apa jawapan. So -3 square is -9 tambah 21 tolak 2. So dapat berapa? 9 tambah 21 is 12. 12 tolak 2 is 10. So that is the answer for B. Okay. Okay, then we proceed to C. C pun sama je. Limit C ni careful it's Y. Sama je. Variable dia guna ni, dia nak tukar angin, dia guna Y. Y approaching -8. So we have here minus 19 minus mana? 19 minus with Y kita adalah -8 kuasa 4/3. So 19 tolak 8, we will get 27 power of 4/3. Okay, you boleh tinggalkan macam ni, you nak tekan calculator pun boleh. Tapi saya suka guna original calculator saya yang kat kepala ni, yang dalam kepala yang Allah bagi ni. So 27 ni adalah sebenarnya 3 kuasa 3. And this is 4 power of 3. So you may cancel the power 3 and 3 here. So we get 3 power of 4 as our final answer. Bukan 34 3 kuasa 4 ni. Okay, the answer is 3 power of 4. Or kalau you tu 81. Sama je. Alright, so we're done with example 9. Let's proceed. Okay.
kat sini dia ada cerita law of limits lagi, tak habis lagi law of limits ni. Kalau you perasan, law of limits of polynomials, apa ni? P and Q are polynomials. Okay, maknanya we have what we call as a rational function, the ratio of two polynomial functions, Px over Qx. By right, nak cari dia punya answer, you just gantikan all the x dalam function tu dengan C. Inilah kalau x tu approaching C kan. Okay, tapi there is a possibility that later on you will, bila you ganti-ganti, you will get your QC ataupun pembawah ni sama dengan kosong. So, bila you got something over 0, definitely limit does not exist. Kita tak boleh biarkan bila you ganti limit tu sama dengan pembawah dia sama dengan kosong, because bila pembawah dia sama dengan kosong, limit become does not exist. Kita dah discuss dah sebenarnya at the beginning of this chapter kan, during my first class. Okay, for example, cuba tengok example yang ada kat sini ni, question ni. Limit x approaching 2, x square minus 6x tambah 8. Cuba kita gantikan. 2 square tolak 6 darab dengan 2 tambah 8 over 2 square tolak 4. You see? So we have here 4 minus 12 tambah 8. And kat bawah pula we have 4 minus 4. Yang bawah ni memang nampak jelas lah. 4 tolak 4 ni kosong. And again here, 4 tambah 8 is 12. Tolak dengan 12 ni also kosong. Ingat tak saya bagi tahu? Tak ada apa-apa. Bahagi dengan tak ada apa-apa. Memang tak ada apa-apa where the answer will be does not exist. Does this means our limit is does not exist? Kita boleh, there is a possibility that actually the limit does exist, tapi function tu fx tu yang does not exist. So there is a way that we may find out what is actually the limit value is. Okay, cara dia adalah we'll try to find the common factor. We try to find the common factor that we may cancel dan menyebabkan function tu is no more become 0 over 0. Tengok example lah, senang untuk you all faham. Okay, kalau you tengok ni limit x approaching 2 ni, kat bawah is dia dalam bentuk kuadratik, betul? X square minus 6x plus 8, where it can be factored out into two linear factor. Ni saya rasa SPM ada belajar ni. Okay, kalau you are not sure macam mana nak factor and so on, sorry saya tak boleh nak spend masa untuk explain pasal benda ni, but you can try to find YouTube ataupun tengok buku-buku yang you pernah belajar dulu masa SPM about how to factor the function. Okay, so x square minus 6x plus 8 ni, apa yang menyebabkan 8 kat sini? Dia adalah 2 darab dengan 4, betul? So kat sini tolak, so maknanya dia tolak. Tak percaya, cuba darab masuk. X darab X is X square minus X darab dengan negatif 4 ni jadi minus 4X minus 2X. So minus 4X tolak dengan minus 2X, you akan dapat balik minus 6X. And negatif 2 darab dengan negatif 4, you dapat tambah 8. And the same goes here. X square minus 4. This is also actually a factor of two function where you have here x 4 ni mestilah 2 dan here 2 kan. So dia square minus 4, dia akan jadi tolak satu lagi positif. Sebabnya kat tengah ni kita tak ada yang term x sahaja. So we have x darab dengan x square tambah 2x tolak 2x. Dia cancel out. X square, okay, x square tambah 2x tolak 2x tolak 4. Okay, x square tambah 2x tolak 2x tolak 4. So nampak yang ni dengan yang ni. That's why dia satu negatif, satu positif. Kalau dua-dua positif, nanti dia akan jadi positif kat sini, 4x. So dia tak akan dapat sama dengan apa yang kita ada dalam soalan ni. Okay, so daripada sini kita ada, nampak tak? X tolak 2 darab dengan X tolak 4 bahagi dengan X tolak 2 darab dengan X tambah 2. Okay kelas. So daripada sini nampak tak, there is a common factor between numerator and denominator. Apa dia?
X tolak 2. So boleh cancel. Kita boleh cancel yang ni. So ada lagi tak isu? Kalau bila you cancel ni, what we left with us is X minus 4 over X plus 2. Jadi bila kita gantikan dengan X sama dengan 2 ke dalam function ni, ada masalah kosong over kosong tak? No more. So you gantikan 2 tolak 4. Gantikan 2 tolak 4. 2 tambah 2. So you will get negative 2 over 4. Which is equivalent to negative 1 over 2. Faham tak? Okay. Alright. So hopefully you can understand. Tak apa, tak tahu macam mana buat. Just perhatikan dan make sure faham dulu. We have few more examples come in for us to discuss further. Alright.